Yes, good evening everyone. So right now in this session we are going to discuss about the continuation part of the reflection and refraction of light. So already in the previous video session we have discussed about the introduction related to reflection and refraction of light and the basic difference between reflection and refraction and the conditions to fulfill the reflection and refraction. Right now in this session we are going to discuss about laws of reflection. Okay, so as already I have given the definition of reflection. So reflection is nothing but the light ray is going to be bounce back in the same medium. Okay, without changing in the medium, the light ray is going to be bounced back. Okay, that phenomenon of bouncing back of the light in the same medium is called reflection. Then what are the important laws? అయితే ఇప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి అంటే అక్కడ ఒబే చేయాల్సినటువంటి లాస్ ఏంటి? Okay, what are the two important laws? So for example, if you look at the diagram, it is very much clear. As already I told you, M అంటే ఒక హారిజంటల్ లైన్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. ఓకే, సో దిస్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైన్ that joining the two media. Okay, medium 2 and medium 1, these two mediums are going to be combined at interface. That joining section is called interface, and the line which is at 90 degrees to the interface is called normal. Interface, NN normal. Okay, this is about the diagram. So from one side, from a point source, we are projecting some amount of light with some angle of incidence. Okay, angle of incidence తో మనం ఒక కొంత లైట్ ని మనం ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాం. We are going to propagate some amount of light with respect to some angle, and that always I already told you that the angle should be taken with respect to normal. నార్మల్ కి దీనికి మధ్య చూసుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్ చేయాలి తప్ప ఇంటర్ఫేస్ తో యాంగిల్ వేయకూడదు. ఓకే, సో with some angle I have projected some amount of light. Okay, that light is called angle I, is nothing but angle of incident. Okay, due to that reflection, that light is going to be bounced back in the same medium. Okay, so it is called reflection angle R. So here already I told that angle I and angle R should be taken with respect to normal. I think a last ఏంటి very very important. So basically there are two important laws of reflection. Okay, అందులో ఫస్ట్ లైన్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఫర్ ఎవ్రీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దెర్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. హియర్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఏమని చెప్తుంది, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అన్నది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, లేదా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. బోత్ షుడ్ బి సేమ్, అంటే యాంగిల్ ఐ ఎంతైతే ఉందో యాంగిల్ ఆర్ కూడా అంతే ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఐ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక ఒక 45 డిగ్రీస్ అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా మనకి 45 డిగ్రీసే ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లా, ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు angle of reflection, or angle of reflection always it should be equal in magnitude with angle of incidence. Both should be equal. Okay, for example angle of incidence 30 degrees ఇస్తే angle of reflection కూడా 30 degrees అవ్వాలి. Angle of incidence 60 degrees ఇస్తే angle of reflection కూడా 60 degrees అవ్వాలి. And so that is the first important law we need to keep in our mind, that angle of incidence should be equal to angle of reflection. And the second important law చూడండి, యాంగిల్ ఐ అంటే ఇది. ఓకే, యాంగిల్ ఐ అండ్ యాంగిల్ ఆర్ అంటే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, అవునా కదా. అండ్ ఎన్ అని కనబడుతోంది. ఎన్ అంటే ఏంటి? ఇది అంటే నార్మల్. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నార్మల్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, 3 ఐటమ్స్ చెప్తున్నాను. ఒకటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే యాంగిల్ ఐ, నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఆర్, అండ్ అలాగే ఆ రెండింటినీ కనెక్ట్ చేస్తే ఎన్ నార్మల్. ఈ మూడు కూడా షుడ్ బి ఇన్ సేమ్ మీడియం. ఓకే, మూడు ఒకే మీడియంలో ఉన్నాయి చూసుకోండి. సేమ్ మీడియం అని చెప్తున్నాం, అవునా కదా. ఎందుకు అలా ఉంటేనే బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుందని చెప్పాం, అవునా కదా. సో ద లైట్ రే విల్ బి బౌన్స్ బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ మీడియం అని చెప్తున్నాం. ఎందుకు? ఈ మూడు ఒకే దానిలో ఉన్నాయి చూసుకోండి. మీడియం 1లోనే యాంగిల్ ఐ ఉంది, మీడియం 1లోనే యాంగిల్ ఆర్ ఉంది, మీడియం 1లోనే నార్మల్ కూడా ఉంది. So this is a very very important second law. So basically there are two important laws. First one,
angle of incidence always it should be equal to angle of reflection. And second important is angle of incidence and angle of reflection and normal should be in the same medium, whether it may be a denser or rarer, whatever it may be. ఒకవేళ నేను రేరర్లో వేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, అంటే అది మీడియం టూలో. నేను మీడియం వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ మీడియం టూ, ఇలా వచ్చి మనకి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, either it may be medium 1 or medium 2, angle of incidence angle I, angle of reflection angle R, and normal they should be in the same medium. So these two are the basic important laws of reflection. Okay, so in the next session we shall discuss about refraction and the laws of refraction. Okay, so good evening, have a nice day, take care.